Good morning. Welcome to history classes. Today I am going to teach you history of standard 7, chapter 5, rulers and buildings. Let's start our PT3 portion. That is a 5th lesson, rulers and buildings. In this chapter, tell us about the love of different rulers about art and architecture. Rulers between 8th and 18th century has made a number of beautiful and artistic buildings which are one of the beautiful architecture works even in today's age. This chapter പറയുന്നത് different rulers build different types of architecture and they build these buildings. Some of them are existed even today also. Here in this chapter we can see the structure of a Qutub Minar. Can you see this one? Qutub Minar. This is an important structure. Can you see this one? And the first balcony of Qutub Minar, Qutbuddin Aibak had this constructed around 1199. 1199 Qutbuddin Aibak thaneyana idinte first structure build cheythu. And first floor was constructed by Qutbuddin Aibak and the rest by Iltutmish around 1229. 1199 Qutbuddin Aibak first story പണി കഴിപ്പിച്ചു. അതേ തുടർന്ന് ഇൽത്തുമിഷ് ആണ് 1229 ബാക്കി പണി കഴിക്കുന്നത്. Over the years it was damaged by lightning and earthquakes and repaired by Alauddin Khilji, Muhammad Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq and Ibrahim Lodi. അത് കഴിഞ്ഞ് earthquake and lightning കൊണ്ട് കുറേ കേടുപാടുകൾ വന്ന് ആ റിപ്പയറിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത ആരൊക്കെയാണ്? Alauddin Khilji, Muhammad Tughlaq etc. Then between 8th and 18th century kings and their officers built two kinds of structures. Between this 8th and 18th century, two types of structures were building the rulers. And the first was fort, palaces, garden and tombs. First, which are the types of buildings they constructed? Fort, palaces, then tombs. Second types were meant to public activity including temples. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ കോട്ടകളെ പാലസൊക്കെ കെട്ടിയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പിൾ, മോസ്ക്, ടാങ്ക്, വെൽ, ബസാർസ് എക്സെട്ര. Kings were expected to care for their subjects and by making structures for their use and comfort, rulers hoped to win their praise. അപ്പം രാജാക്കന്മാർക്ക് പ്രജകളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കണം, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂറ്റൻ പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പറ്റിയ ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം അക്കാലത്ത് തന്നെ പണിയെടുപ്പിച്ചത്. What about their engineering skills and constructions? They build so many superstructures. Superstructures means a part of the building above the ground floor. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള ബിൽഡിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് റൂഫ്സ്, ഡോർസ്. At that time two type of style was developed, that is trabit or corbelled. Then another one is arcuate style. Two type of architecture or architecture style developed during this time, that is trabit style, other name corbelled style. Then another style was arcuate style. What is a trabit style or corbelled style? Roof, doors, windows were placing a horizontal beam across a vertical columns. This type of buildings were called trabit style. Look at the picture. Can you see this type? This is an example for trabit style. Other name corbelled style. And this, that is like a arches. Then and is building in between 8th and 13th century. The trabit style was used to the construction of temple, mosque and tombs. Then another was an arcuate style, that is used in the 12th century. This style was used. That is the weight of a superstructure above the doors and windows was carried by arches. Look at the picture. അതായത്
മറ്റുള്ള ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ എല്ലാം വെയിറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഒരു ആർച്ച് ഉണ്ടാകും. ആ ടൈപ്പിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആർക്യൂട്ട് സ്റ്റൈൽ. Can you see this one? Like an arches, no? So many buildings were built in this type, no? Arcute style. Then another important is limestone cement was increasingly used for this the arcute constructions. High quality cement mixed with stone chips hardened to the concrete. So a hardened type of concrete was used to build this arcute style and traffic style. Why these rajas or rulers build temples, mosques and tanks? Because there were temples and mosques were beautifully constructed because they were the places of worship. Why? It is the places of worship. And they were also meant for demonstrate the power, wealth, devotion of the patron. അതായത് എന്താണ്? അതായത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് ദാറ്റ് കിങ് ഓർ വെൽത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് കിങ്. രാജാവിൻ്റെ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്തിനെ കാണിക്കാനും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയറ്റിയോടുള്ള ആ രാജാവിൻ്റെ ഡിവോഷൻ അർപ്പണബോധം കാണിക്കാനുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ടെമ്പിൾസും മോസ്കും ഒക്കെ അക്കാലത്ത് പണിയെടുത്തിരുന്നത്. Look at the examples of buildings at Rajarajeshwara temple. That is a temple at Tanjavur. That is one tallest shikhara. Shikhara means top of that temple. Can you see this picture? Shikhara also you can find that picture, topmost part of that temple. What a style that build. Then this Rajeshwara temple was important temple. It was constructing not an easy task because there were no cranes in those days. 90-ton stone for the top of Shikhara was too heavy to lift manually. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ക്രെയിനൊന്നുമില്ല. 90 ton ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വെക്കേണ്ടതായിരുന്നത്. So the architects built an inclined path to top of the temple, placed the boulder, rolled it all the way to top. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത്രയും കനമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൺസ് സ്റ്റോൺ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിച്ചേ. they build an inclined plane, ചരിവ് തലം ഉപയോഗിച്ച് റോളർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്രയും സ്ട്രക്ചർ ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ബിഗ് ടൺ ഓഫ് സ്റ്റോൺ was built in the topmost of that shikhara. Then the king look at that time kings took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. The king was considered like a god. അതായത് ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അന്ന് രാജാക്കന്മാരെ കണ്ടിരുന്നത്. The largest temples were all constructed by kings. The temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies. As they worshipped their deities together, royal temples, it seemed as they brought just rule of the gods on earth. അപ്പം രാജാക്കന്മാർ പറയുന്നത് എന്തു അനുസരിക്കും. അദ്ദേഹം അവർ ഇതുപോലെ വലിയ ടെമ്പിൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരോട് ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര മതിപ്പാണ്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ് ഇത്രയും വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് എന്താണ്? രാജാവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ പ്രതിനിധിയായിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് രാജാവിനെ കരുതിയിരുന്നത്. പേർഷ്യൻ കോർട്ട് ക്രോണിക്കിൾസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് സുൽത്താൻ ആസ് എ ഷാഡോ ഓഫ് ഗോഡ്. അതായത് ഹിന്ദു ടെമ്പിളിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, മുസ്ലിംസ് ഓൾസോ, അതായത് പേർഷ്യൻ കോർട്ട് ക്രോണിക്കിൾസ് ഓൾസോ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സുൽത്താൻ. സുൽത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂളർ. അപ്പോൾ അവരുടെ സുൽത്താനെ ഏതായിട്ട് കരുതുന്നു? ഷാഡോ ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിഴലായിട്ടാണ് സുൽത്താനെയും കണ്ടിരുന്നത്. The largest lawgiver and architect was God himself. എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും വലിയ ന്യായാധിപൻ ആര് തന്നെയായിരുന്നു? ദൈവം തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ അതിനുള്ള അധികാരം രാജാവിനായിരുന്നു. Constructing places of worship provided rulers with a chance to proclaim their close relationship with God. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വർഷിപ്പ് പ്ലേസസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി രാജാവിന് എന്താണ്? ദൈവമായിട്ട് വലിയൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് ജനങ്ങളെന്ന് കരുതിയിരുന്നത്. Then at the same time making precious water available for the constructing tanks and reservoirs was highly praised. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടെമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം പല രാജാക്കന്മാരും എന്താണ്? they also construct big tanks for water. Sultan Iltutmish won universal respect constructing a large reservoir at Delhi.
ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് കിങ്സ് റിസർവർ. അപ്പോൾ ജലസംഭരണികൾ വലിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സുൽത്താൻ ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ കാലത്ത് ഡൽഹിയിലൊരു വലിയൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി. ആ ടാങ്കിന് അന്ന് അവർ വിളിച്ചിരുന്ന പേരെന്താണ്? കിങ്സ് റിസർവർ എന്നായിരുന്നു. വൈ വേർ ദിസ് ടെമ്പിൾസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ്? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മിക്ക രാജാക്കന്മാരുടെയും ഭരണകാലത്ത് വളരെ വിപുലമായ വലിയ ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റൈലിലുള്ള പല പല ടെമ്പിൾസും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒരു വെൽത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു. വലിയ നിധികളുടെയും അല്ലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു അന്നത്തെ ടെമ്പിൾസ് എല്ലാം. സോ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആക്രമണകാരികൾക്ക് ആക്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, ടെമ്പിൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു കൂടുതലും ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നത്. That's about today's class. You read this lesson. That is the 5th chapter. You read it well. Understand the meaning. Okay. Thank you.